నమస్తే, వెల్కమ్ టు రెయిన్బో. నేను మీ కృష్ణవేణి. ఈ రోజు మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లా కాలేజ్ లో ఉన్నాము. 40 మిలియన్ల పెండింగ్ కేసుల్ని సత్వరమే పరిష్కరించాలని అటార్నీ జనరల్ అలారం మోగించారు. అయితే ఇది ఎంతవరకు సాధ్యం? అసలు కదలిక ఎక్కడ మొదలవ్వాలి? ఒకవేళ కనుక అంత త్వరితగతిన అన్ని కేసులు పరిష్కారం అవుతే లాభం ఎవరికి, నష్టం ఎవరికి? బాధితులందరికీ సమాన న్యాయం జరిగే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి? అసలు మార్పు ఎక్కడ రావాలి? ఇటువంటి అనేక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లా కాలేజ్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ అడ్వకేట్స్ అలాగే PhD స్కాలర్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ అలాగే అడ్వకేట్ రవిచంద్ర యాదవ్ గారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. నమస్తే సార్. నమస్తే. 40 మిలియన్ల కేసులు, పెండింగ్ కేసుల్ని సత్వరం పరిష్కరించాలని అటార్నీ జనరల్ ఒక అలారం మోగించారు. అసలు ఎక్కడ సమస్య? 40 మిలియన్ల కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయంటే ఎంతమంది బాధితులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు, అందులో ఎంతమంది మిగిలారో లేరో కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? సాధారణంగా లీగల్ ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంటుంది. సో అదేంటంటే మనము ఎంత లేట్ అయితే సత్వర న్యాయం, సో స్పీడీ జస్టిస్. సో స్పీడీ జస్టిస్ అనేది ఇప్పుడు నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. సో ద వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్. వీ కెన్ కంపేర్ విత్ 50 years. ఒక 50, తెలుగు ఇంగ్లీష్? తెలుగు, మీ ఇష్టం, ఏదైనా చెప్పండి. సో ఒక 50 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు టెండెన్సీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటాం. ఒక పాత సినిమాలలో కనుక ఒక అడ్వకేట్ ఉండనుకో, ఒక కేసు వస్తే, ఒక జమీందార్ కేసు వస్తే, ఒక 50 years నడిపిస్తే ఈ విల్ బి ప్రాస్పరస్. ఈ నీడ్ నాట్ లుక్ ఇన్ టు ద ఎనీ అదర్ కేస్. సో బట్ టుడేస్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. సో ఇమీడియట్, వీ నీడ్ ఇమీడియట్ సొల్యూషన్. ద వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్. సో వెన్ వీ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, మనకి వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ పెండెన్సీ ఉంది, ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది, కోర్ట్ కేసుకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇక్కడ పరిష్కారం అనేది ఇమీడియట్ లేదనుకోండి, దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ legal reforms, speedy justice. So one process is court. So when there is an issue or case, so how do we dispose this one? A regular court system. So another system is developed through alternative dispute resolution, ADR. So ADR Act is there. So through mediation, consultation, so resolution. So this process is recently in Hyderabad, what is that center? Arbitration Center, International Arbitration Center is so proposed, and it is also functioning very well. So many cases are disposing. Real mean corporate cases are referring. So in the case legal system, two kinds of cases are there. One is compoundable and non-compoundable. So when these crimes, so civil matters can be settled out of the court. Okay. Alternative dispute resolution. We need not go to the regular court system. So alternative is there. So where well qualified legal professionals are there. So through arbitration mechanism, through mediation, consultation, so other methods. So in earlier days also we have a village level heads. They will give the dispute settlements. Parties between come together and they will settle their issues at the village level only. So now the statutes are more complicated, they may not interpret it. So people are so educated, they are coming forward to court system. So the pendency of court systems are more. So whereas compared to the regular courts are same, but when the people are educated, they fight for their rights, automatically they will file the cases. So the system has to tackle whatever the infrastructure facilities are there 50-60 years may not be sufficient for present. So we need to improve. When the people are more educated, more they are fighting for their rights. So I will give the one example. So in US, one person visited a coffee shop. So small mosquito is there in coffee. Immediately he will file a case. It is a very offense. But in India, we don't go to the court. Exactly. It is very expensive. We don't want to court. So the system is improved, the lifestyles and other things. So regular court systems, rights, they will file the cases. At the same time, the system also support. Okay. And
అండ్ మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్, అసలు యాక్చువల్గా న్యాయవాదులు ఏమంటారంటే జడ్జిమెంట్ లో డిలేలు లేదా వాయిదాలు వేస్తున్నారు, మేము కేసులు సరిగ్గా అందుకే త్వరగా చేయలేకపోతున్నామని వాళ్ళ వాదన. సాక్ష్యాలు సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయనప్పుడు మేము ఎలా అంత తొందరగా జడ్జిమెంట్ ఇస్తామనేది న్యాయమూర్తుల వాదన. అయితే కేవలం న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తులకు సంబంధించిన ఇష్యూగానే దీన్ని చూడొచ్చా? ఒక సమస్యకు పరిష్కారం వెతకాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ వెతకాల్సి వస్తుంది? సో ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. వీ కెనాట్ బ్లేమ్ వన్ స్టేక్ హోల్డర్. సో పార్టీస్ ఉంటారు. సో బోత్ ద పార్టీస్, advocates, representative advocates, so judiciary, so is entire system, profession, legal education, bar council, all government. So in case of criminal cases, so this what is that one, investigating agencies, they have to produce the evidences so before the court, so then only they can move. Unless and until they don't file the so evidences, charge sheets, so we cannot go forward. Sometimes always advocates also, because of so many cases, so in legal system, so out of 100, so only 4-5 advocates are very famous, they are busy with their cases. Yes. So remaining 95% what, so there is more burden. Automatically it will take the so much of time to represent their all the parties cases. So that is the one reason. So automatically they will take the so postponement of the cases. At the same time, other parties also sometimes they may be busy. Sometimes judge may be busy. Sometimes investigation agencies may be busy. Sometimes parties may be busy. So when dispute is there, so we will settle amicably. So when we go to the private contracts, so in legal system, civil cases are there, criminal cases are there. So in civil cases, the society is not interfered. So both the parties, only the dispute is only between the parties. So when crimes happened, so it is not considered as a one individual. A crime is not considered as a against a one individual. It is against the society. That's why the state will come into the forward. So the PP will, public prosecutor will present on behalf of the victims. So in these crimes also there are two kinds of categories: compoundable nature, so non-compoundable. Compoundable means, so one accident case is there, so there is no guilty intention on the partners, it happened in accidentally, so it is in compensative in nature, we can compensate and settle that case. So where the another cases, so in grave offences, cognizable offences, so the courts doesn't want to compound, so it is non-compoundable cases, we cannot pay something and settle the amicably. So these are the Lok Adalat cases, petty cases, they are settling the disputes. It is mere, it is non-cognizable. Severe, no, there is no cognizance, severe cognizance are not there. Okay. So that's why they will settle the in a compoundable nature. So awarding some fine, some compensation. So compoundable means we pay the compensation to the victim. So in India, another system is there, victimology. So when one person is killed by another person, so the killed person will not get any compensation. So sometimes state will award in rape cases a fewer amounts, not all the cases. So in another cases, we need to, what about the victim? So he will be punished. So who is the offender will be punished by the court. That is, what about the victim and victim's family? So that is also another important issue we need to look after in the system. So these are the issues, pendency of the cases. So as we are recently, that law minister has announced in the parliament, so 4.7 lakhs crores cases are pending. How long it will take to resolve all these cases? Some of the cases also one person will file. Recently I heard one case. So both husband and wife filed how many cases? So against the wife and husband is filing 100 cases or something like that. Oh God. Litigant people. So the real person will be there. He has to wait. Okay. He is taking the time of the court. So how do we, these are the cases we need to look after. Okay, as per ground level realities, మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం చాలా ముడిపడి ఉన్నాయి అంశాలన్నీ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవిచంద్ర యాదవ్ గారు. మిగతా వాళ్ళతో కూడా అడిగి ఇదే విషయం మీద మరిన్ని విషయాలు కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ. మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కోసం, మ్యూజికల్ వీడియోస్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు రెయిన్బో టీవీ. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అందరికీ నమస్కారం, దిస్ ఇస్ సింగర్ శ్రీలలిత. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం, నేను లిప్సిక. Please do not forget to subscribe to Rainbow TV for some amazing content. Likes and comments కూడా అస్సలు మర్చిపోతాం. Thank you.